of the new Silk Road, a new beginning at the edge of a new millennium. Oil, the blood of civilization in the 20th century. The Caspian Sea basin had vast amounts of oil, but there was little means to transport it to world markets. Then one day in 1996, some visionary men arrived at the frontier to achieve the most unbelievable goal: to reach the unreachable stars, to re-establish the ancient Silk Road, to transport the Caspian oil to the world markets. Chevron was the first company that had business in Caspian region after the collapse of the Soviet Union. We became a very large producer in a joint venture with the Kazakh oil, Kazakh government. We needed to transport the oil out of Kazakhstan, and at that time Russian pipeline system was very restrictive, and it was impacting our ability to develop our fields. That was how I and Mustafa met Mr. Okarem Tapan first. We were looking at the possibility of transporting our oil across Caspian by barge and by rail from Baku to Batumi to Black Sea, from which then to export to the rest of the world. When we first started, there was a lot of rough times. В этом направлении я бы сказал, что значительным успехом является эта работа, которая была проведена в 1997 году по транспортировке тенгизской нефти из Казахстана через территорию Азербайджанской республики и через территорию Грузии в порт Батуми к Черному морю. Эта задача была нелегкой, но с помощью и играющей большую роль в выполнении этой важной задачи компании Caspian Trans Company сумели мы совместными усилиями вместе с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией осуществить такую задачу. Это была первая попытка, и она удалась. A new name in the oil industry, Caspian Trans Company Incorporated. A multinational company doing business in the Caspian region at international standards. This was 1996, I think April 1996, when we started that business. Since then it has grown substantially. And Mr. Tapan, his company that he formed, Caspian Trans Co, has been extremely efficient. Bu proje 1.2 milyon ton yıllık taşıma kapasitesiyle başladı 1996'da. Bugün itibariyle aşağı yukarı 5 milyon ton taşıma yaptık. Geçen dönem, birinci taşımaya başladığımız günden bugüne geçen dönem 3 yıldan kısa. 1999 yılında kapanış rakamımız sanıyorum 3 milyon ton veya biraz altında olacak. Ama halihazırda taşıyabileceğimiz yıllık kapasite 5 milyon tonun üzerinde. The transportation system starts with the Caspian Transco free on-board reception of crude oil in eastern Caspian ports such as Aktau, Okarem and Alaja by ships operated by Azerbaijan shipping company Kaspar. One day later, the vessels arrive in Dubendi, the discharge port of Azerbaijan. Here, crude oil is stored in tanks on shore. Then the cargo is transferred further along the two routes, the Dubendi-Batumi rail link or Dubendi-Ali Bayramli pipeline. Önemli bir taşıma koridoru üzerinden petrolün çıkışı Caspian Trans ile beraber başlamış oluyor. Rakamlar o ilk yıllarda çok önemli miktarda olmamakla beraber birçok petrol adamının ve devlet adamının yapılmasını mümkün görmedikleri bir proje. Başta Haydar Aliyev beyefendi olmak üzere, Sayın Şevardnadze,
ve Aslan Abaşidze gibi bu ülkenin başındaki insanların, bu ülkelerin başındaki insanların bu projeye olan inançlarının katkısını muhakkak söylemek lazım. Çünkü diğer bürokratik seviyedeki sorunları biz onların bu konuya olan güvenleri sayesinde aşabildik. Şimdi iş yürür ve de netice verir durumda olduğu için inandırıcı olması yeterli ama başında ortada bir şey yokken bizim bu desteği alabilmemize çok büyük katkıları oldu. Caspian Trans brought the dreams of the common independent states to life. In the region's history, Okan Tapan is one of the first pioneers who was able to put together an energy transport system on his own without government support. On the other hand, the company has been making new investments in several sectors as well as supporting all sorts of activities, ranging from culture and arts to education and health. Başka bir deyişle biz kazandığımız parayı devamlı yatırarak ilerledik ve işe yatırarak ilerledik. Ama sanıyorum yani bu tür bir felsefe kalıcılık bakımından ve içinde bulunan ülkelerin istikrarı bakımından doğru. Çünkü perestroikadan sonra bölge insanının en büyük ihtiyacı istikrar ve yarına güven. Dolayısıyla çok az da olsa, minimum da olsa, küçük bir şey de olsa katkınız bir insan olarak, bir kurum olarak o istikrar hissini vermek ve istikrarlı bir davranış içinde olmak bize çok şey kazandırdı ve halen de kazandırıyor. Caspian Trans has representative offices in Baku, Tbilisi, Batumi, London and Istanbul, and a multilingual staff experienced in the oil, transportation and engineering business. Baku office acts as the headquarters of the operations. It is responsible for planning, organization, operation and financial management of the whole system as well as relations with governmental institutions. Employing over 1,800 employees, the group is active in other fields as well. It has established sister companies in investments and banking, engineering and construction, and shipping. Bizim taşıma sistemimiz görüldüğü gibi son derece küçük parçalardan oluşan çeşitli kişi, kuruluş ve firmaları ilgilendiren kompleks bir sistem. Azeri Denizi'nin doğu kıyısından başlayıp Karadeniz'e kadar uzanan taşıma yolu üzerinde görüldüğü gibi liman idareleri, denizcilik işletmeleri, Azerbaycan ve Gürcistan demiryolları, Batum rafinerisi ve bununla ilişkili daha değişik insan, kuruluş ve kişileri ilgilendiriyor. It's a long, of course, process. It's complicated. There is a lot of handling, paperwork, administrative work, and of course transportation itself. And all this work is done by Caspian Trans from the port of Aktau to the port of Batumi, with all the associated documentation, clearances, custom, declaration, etc., etc. I must admit it's a very challenging work, of course, and very demanding. And as Mr. Zana mentioned earlier on, the performance of Caspian Trans has been outstanding in terms of delivering the service at the highest standard. The company has financed and completed to world standards infrastructure projects worth millions of dollars. These projects have had a significant economic and geopolitical impact in the region. Можем сегодня уже говорить о том, что это позволило прежде всего и способствовать эффективности экономики этих стран. Только в Азербайджане были реконструированы и приведены в порядок вся инфраструктура, начиная от порта Дубинды, железные дороги, системы нефтепроводов. Это в целом обеспечило в экономику Азербайджана инвестиции порядка нескольких десятков миллионов долларов.
The final leg of the journey starts at the port of Batumi, where Caspian Trans Co supervises the loading and inspection of vessels from 10,000 deadweight tons to 80,000 deadweight tons before their sea passage to the Mediterranean port. Caspian Trans Co'nun taşıma sistemi, Kafkas petrollerinin Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan özellikle petrollerinin dünya pazarlarına ulaşmasındaki en önemli yollardan bir tanesi. Belki de en önemlisi. Çünkü şu andaki mevcut sistemimiz Kafkas petrollerinin hemen hemen %50'sine bir yakın kısmının dünya pazarlarına ulaşmasında kullanılan bir taşıma yolu. Ama sistemin taşıdığı petrolün artırılmasındaki en önemli yatırım ve gelişme üzerinde şu anda fizibilite çalışmalarının yürütüldüğü bir petrol boru hattının kurulmasıyla söz konusu olacak. Özellikle limanlarda ve gemilerde yapılacak bir takım yatırımlarla bunun 5,5-6 milyon tona çıkarılabileceği de söz konusu. Поэтому это направление и та работа, которую выполнила Caspian Trans Incorporated, компания, которая была инициатором вот такого транзита нефти, я думаю, что сейчас она может по праву действительно гордиться своими успехами. И мы, в частности, в Азербайджане будем способствовать тому, чтобы вот тот небольшой ручеек нефти шло бы по этому транзитному пути, и это приносило бы успех всем нашим странам и всем компаниям, которые участвуют в этом, я бы сказал бы, трудном, но очень благородном, нужном для экономики всех стран мероприятии. Dünya petrol tarihine geçecek bir işi hayata geçirdik. Tabi bunun bir de dünya ölçeğinde yer bulabilmesi ve kayda geçmesi da ayrı bir has. Tabi burada da durmak niyetinde değiliz. In summary, three quality in terms of performance, in terms of responsive company, and then flexible company. Caspian Trans Co Incorporated guarantees the safe, loss-free and economical transport of crude oil to its valued clients and host countries Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan and Turkmenistan.